Потому что зачем, к чему, да, значит, да, к чему, да. I'm visiting the baking capitals of the world, uncovering the tastes, traditions, and the recipes of the world's best baking cities. Love coming into bakeries. From the historic streets of Palermo to the multicultural city of San Francisco. That's lovely. Welcome to City Bakes. This time on City Bakes, I'm exploring the cultural capital of California and its most vibrant city. Not my colour, really. I meet a patisserie pioneer who's pushing boundaries. This is one of my favorites. Violet, really? And discover a brand new bake that's a social media sensation. In for a penny, in for a pound. I get hands-on with some baking traditions. What are you doing next week? Working here. I meet a baking hero. I love you, Chad. And I think we should get married. And in a city famed for its bread, Look at the structure on that fella. I'll be doing some baking of my own and cooking up a savoury bread and butter pudding. That's delicious. Welcome to City Bakes, San Francisco. San Francisco has a lot to shout about. It's the founding city of the hippie culture, the birthplace of the gay rights movement, and if the hills are rated to go by, it's considered the second hilliest city in the world after La Paz, Bolivia. Well, the hills, there you have it. Look at that for a view. That is spectacular. But there's one other view, which I think will scream San Francisco. Look at that down there. That is Alcatraz. How cool is that? But even more iconic than the notorious former prison is the city's public transport. This former prison. Cool is that? Look at that down there. Will scream San Francisco. Look at that down there. That is Alcatraz. How cool is that? But even more iconic than the notorious former prison is the city's public transport. There's 40 cable cars that run all over the city, and this is one of them. You can feel the vibration of the cables underneath, which these things run on. If I go deep enough, it'll cut it off, I'm sure. The cable car network is just over 140 years old, and the Ничего city не стоит isn't это, that ничего не much стоит, older. понимаешь? It was То есть, да, жизнь червяка получается, наоборот, за всех, да. Ну вот серьезно, думай тогда. Когда, как всегда, да, вот я тебе и говорю, жизнь настоящая, надо, то есть, и не надо, и вообще ничего не надо, понимаешь, ну просто, и это хорошо, понимаешь? Просто надо потрудиться чуть-чуть, да, характер может, да, менее вредным стать, более полезным, да, возможно так даже, такие, да, ну так уж это, чисто, математика, да, понимаю, не знаю, женщина есть, ладно. Это чисто гипотеза, что женщина это не мужчина, это просто гипотеза. Так что понимаю. Забей, где моя плата. Наверное, да. Просто все больные и всем что-то надо, понимаешь? Всем, да, то есть, как бы, да. Ну, в смысле, ну он понял, да, но наоборот, да. Всем что-то надо на этой почве, ну да, он себе так... 1949, Вот when это, almost нет, overnight хорошо, не надо. it became the main frontier town for the Great California Ну, как бы нет, что-то... gold rush. Most Most of the fortune hunters are right down the bay, so that's where I'm headed to. Now I'm here at Fisherman's Wharf, and this area here is all street food.
Now, the typical street food you get in San Francisco is obviously the clam chowder, which is actually inside a sourdough. This one looks like the oldest one. This is the one I'm going to check out. Tram. Brilliant. Right, I think while I'm here, I've got to try a chowder. It tastes good. It actually tastes a bit like chicken soup. That's a hell of a hearty meal, isn't it? And it's that doughy bowl that makes the city a bucket list destination for me. For a bread man, it's legendary. San Francisco was known and is known today as the sourdough capital of the world. So, I'm on a sourdough mission to find the best. Выпечный что-то. San Fran has to offer. And where better to start than the city's oldest and original bakery, Boudin's, which opened in 1849 during the gold rush boom. The French brought their sourdough technology with them, brought their baking skills and started making it in San Francisco. But you've got to have a look at this. This place feels very much like a fairground, really. It's bizarre. You've got teddy bear sourdough, baby turtles, all this shaped bread. It's fair to say that this isn't what I was expecting from one of the most ancient breads in the world. Sourdough is basically bread risen, not with the yeast that you buy in the shops that pack it. It's risen with just water and flour blended together and left to ferment for normally about 2 weeks, and you feed it with more flour. And it forms yeast, it makes yeast, which is wild yeast, which comes from the air, and it gives a very, very different flavour to it. It tastes a bit like initially vinegar, so you get that sharpness, but then you get that depth of flavour with it as well. For me, sourdough should be made by hand, whereas this place feels a little bit too manufactured. When you look at that bread, it's all uniform, it's all perfect, it's almost taking the baker's hands away. This is sourdough on an industrial scale. But I can't come to the city's longest standing sourdough bakery without trying any. Now, interesting loaf. Not much of a smell. I expected more of a smell, to be honest. It's a nice bread, although not particularly sour. Looks like cotton wool. Doesn't look as open as I expected it to be. What I look for is a good chew, a good crisp, and a sour that lingers in the mouth, but not too overwhelming. But then again, not to dissipate straight away. It's finding that middle ground. I'm a bit disappointed in that one. Boudin's might be the oldest bakery, but this just isn't the iconic artisan San Fran sourdough loaf I had in mind. Not to worry, I've got a bagload more to try from bakeries from around the city. First off, Pan Bakery. Look at the structure on that fella. Now that's what I expected to see. Big irregular air holes, that would make fantastic toast in the morning. I like that one. Next is Josie Baker bread. Again, it loses the flavour almost immediately, which is interesting. Sourdough tends to hang around, so it's not particularly strong. That's not a winner. Next up, Acme Bakery. Funny name. Quite a tight structure, not particularly open. Could do better. Last one, Tartines. Now, I have heard of this bakery. But it's definitely got a crust. Look at the structure on that. Wow. That is a great sourdough. It's big, it's bold, I love the colour, I love the caramelisation, I love the chew, I like the sour that stays all the way through, the texture is amazing. That's the bakery I want to go and check out. But before I leave the waterfront, there are some lively residents I'd like to drop in on. Hello! Hello, Paul. Welcome to Pier 39. Hello. Well, let me show you around in our
our frat party here on the dock. These Californian sea lions first started hanging out here after the 1989 earthquake, thanks to an abundance of local fishy food. And Pier 39 guide Sheila Chandor has been their biggest fan ever since. So are they fairly tame? They're not tame at all. They're actually genuinely wild animals, and yet some people will like throw a ball over and think they're going to balance it up. No, we've had everything. We've had people throw dog food over. I know they look like Labradors, but that's taking the mickey a bit, isn't it? But do you know they're more intelligent than dogs? A lot of people don't know that. Anything's more intelligent than my dog, I tell you. I've got a chocolate Labrador that looks not too dissimilar to that one on the right hand side. What's his name? Rufus. Rufus, he didn't mean that. No, he didn't. Right, enough of the local wildlife. I'm off to sample more of tartine sourdough and, more importantly, meet the baker behind the amazing bread I tried earlier. Chad Robertson, who I must confess is somewhat of a legend in the baking world. Chad's the sourdough king, recognised throughout the US as one of the best bakers in the country, but also he's recognised globally as well. What he doesn't know about sourdough really isn't worth knowing. And for me, this is going to be a pleasure. Tartines has actually been a mecca for San Francisco sourdough fans since 2002. But just last year, Chad opened a second store, the manufacturing. Chad, Good morning. pleasure to meet you. Hey, pleasure to meet you. Welcome to Tartine I Manufacturing. can't wait, mate. Lead on. Yeah. All 5,000 square feet of this place has been designed to put the bakery at the heart of the action. Straight away you come in, you can smell it, can't you? You can smell the sour. Yeah, so we're trying to take the bakers out of the basement. They normally have no natural lights. They're like bats, because they work all the hours in the morning. Yeah, yeah. And when the daytime comes, they sleep. Pale and pasty. Exactly. These boys bake 600 loaves a day, and despite all the high-tech bespoke kit that Chad has had designed himself, it's still very much an artisan operation. This is our dough room. Well, that's not an American accent. So I'm English. You're English? Where are you from? From London. How long have you been here? I've been at Tartine for 6 years. Yeah. And so you're a baker before? I was a chef. I kind of like sidetracked into baking because I tasted Chad's bread, and then after that I was kind of bugging Chad every day till he would give me a job. Like I wouldn't leave him alone. Giving you grief, is it? I needed to work here. Yeah, work for Chad. That's the kind of passion Chad's sourdough inspires in people, and it all begins with his own unique natural yeast culture. What us bakers call the starter. The sourdoughs I was taught to use were more traditional, like 8 to 12 hours old. And what we've kind of done over the years is it's gotten younger and younger. So we use this about 2 hours after we feed it. Chad's dough is also much wetter than most, which gives it that amazing air bubble structure, but it needs some proper TLC. It's not kneaded, but folded instead. So you're not knocking any air out of that, you're literally just folding it in together, Yeah. pleating it together. It's a nice technique. I've never seen it quite like that before. And the idea is to put tension into it, but Yeah. be very gentle. Yeah. But you can't rush bread like this. Each loaf is tucked into its own little basket, a banneton, and left to rise for a whopping 24 hours in the Rolls-Royce of proving ovens. I love the whole idea and the ethos that you brought to this business now. The way I say it is using technology to empower artisanal methods. Yeah. Chad started baking back in the 90s, when sourdough wasn't the fashionable loaf it is today. When I first apprenticed from learning bread, I walked into this bakery on the East Coast in Massachusetts, and I smelled like sourdough. And I had never smelled that. It just hit me. And by the end of the day, I decided, this is what I need to learn how to do this. Not content just to school with the best sourdough baker in the US at the time, Chad hot-footed to France to learn from his mentor's mentor and brought back the artisan knowledge to the States, transforming the entire sourdough scene. What's this one then? This looks like it's burned, but this is actually a malted marble rye. We mix two doughs. One is like the country dough, and then the other one has like chocolate malt powder, malt syrup, some ground caraway. That looks amazing. I love that.
you have that sweetness in there as well, but it's more of a malt than it is a sweetness. Yeah. And I love the fact that you're not scared to put colour on it. I agree. I think it's essential. I mean, look at that. Yeah, I like that. What a great loaf. But it's not just bread Chad makes with his sourdough. Many pastries are also made with it. This is a little brioche buns. This one's a savory one. So basically make a little hole in the middle, Yeah. and then insulate it with a piece of bacon. Yeah. Crack an egg inside, and then you bake it, and you got your perfectly sort of soft baked egg. I have to get a bit of that yolk. Yeah, that's a real baker's breakfast. I've got to show these guys. Who's not moved by that? Everyone wants the That's savory marvellous. for breakfast. Yeah. I love you, Chad, and I think we should get married. That is delicious. I'm not kidding either. Chad is my new baking hero. I think what he is a scientist, a little bit geeky. I think his passion for bread is obvious, and I think he's a genius. Yeah. Coming up, Hi! How many cruffins are we doing today? I discover the latest baking sensation. So the people outside are all waiting for this. Yes, they are. And I do a twist on a classic comfort dish, a savoury bread and butter pudding. That's delicious. That with a glass of wine, absolutely perfect. Attention Darkwave fans, do you like free downloads? Well then hurry, because I'm giving away 100 free downloads of my Darkwave track. Check it out. So is that sweet old game of love and pain? It's that sweet cliche. I'm in San Francisco for my very first time. That is pretty cool. It's 8 a.m. and I'm heading to a bakery that has people queuing around the block for just one of its bakes. You've heard of the cronut? Say hello to the croffin. I'm intrigued, but is it a great bake or just a gimmick? Good morning. Hi! Bridget, the manager here at Mr. Holmes' Bakehouse, is letting me in on the secret. Is it part croissant, part muffin? Yeah, it is. So it's croissant dough that's baked in a muffin tin. So it has the shape of a muffin. So it doesn't taste like a muffin? No. It's just a croissant and a thing. Croissant, yeah. Bridget is keeping the recipe under wraps, but apparently the dough takes 3 days to make. It's shaped into muffin tins for its final proof, gets baked, cooled, covered in sugar, and filled with creme pat. So every day they have a different filling. Today is matcha. It's our most popular flavor. Matcha tea. Yeah, You've got the green flavour of the matcha tea going through it. Wow, okay. It's fascinating. Ну это так, слово это ничего. То есть это все несъедобно, оно тебе будет мешать жить, понимаешь? То есть заниматься чем-то, то есть как просто, оно все ради жизни существует, оно всего лишь как, да, что, ну оно себе так же говорит, тогда понятно, да, то же самое говорит, делает вот, да. Ну это и есть на самом деле, да.
помогает это, понимаешь, потому что если, да. Ну вот типа того, да. Ну постепенно, значит, просто, да. Ну закономерно, значит. Ну это то же самое, говорит, то же самое все одно и то же, да. Ну, наверное, потому что реальность одна для всех. Это нормальность, если попробовать, да. Ну, опять было, да. Ладно, найдешь все. Что такое? Нет, Ух ты. Окей. Ладно.
пока не надо. Ты серьезно? Вот это, вот это имею в виду. А? А. Ну, наоборот, это вот уже самое. Это вот. Наоборот, да наоборот, и да не. Да, это здорово. Ну, типа это. Да.
Нет, да. Да, это еще самое. Да. Мы играем все. Ну нет, bonjour. Да. Ну так. Ну и все. Да. Вот это. Да.
Угу. А, жалко это произведение. Ну вот она и да. Наверное, думаю сам. Как дальше кем-то стать, лох-лох-лох, да. Он ты представляешь, поэтому, да, вот это он и есть, да. Ну, такого не бывает, если надо, ну, я да, поймет, значит, что-то все-таки интересно было, да, жутко, да. Ну, значит, нет, живи спокойно, значит, живи тихо, просто все, тихо живи, народ все думает, так, да. Ну, это и было, да. Убивать не обязательно, постепенно не себя убиваешь.
Что я тебе могу сказать? Да, наоборот, да. Понимаешь? Для моих родителей, для моей матери, для моих родителей, для них не существует ничего, для них жизнь это пьянка, понимаешь? Для них ничего кроме этого нету. Поэтому и как бы они могут ее бояться, у них все, это и есть их жизнь, она понимает меня, что ли, да? Поэтому это сумасшествие пытаться, то есть, понимает это. Поэтому я тебе говорю, если ты матери моей выдаешь новый организм,
она сделает с ним то же самое, еще хуже даже, понимаешь? К примеру, я тебе, и с отцом то же самое могу сказать, и так может со всеми, понимаешь? Потому что для них жизнь это смерть, понимаешь? Для них жизнь это, ну, не, ладно, не смерть, а что-то другое. Понимаешь, для них жизнь, да, понимаешь, что-то вот не, да, вот какой-то процесс, который как бы, да, наверное, да, можно там по-разному говорить, как хочешь, да, не касается, да, пьянка, вот для нее жизнь это пьянка, вот ты поработала, и домой пришла, у тебя уют, и большой холодильник, и пьянка, и отдых, и добрые друзья, ну как так, ну короче, вот это настоящее, а все остальное к этому оправление, то есть, да, то есть, вот она жизнь, понимаешь? А остальное все, это как бы плохо, да. Понимаешь, это вот настоящее, понимаешь? Это вот так, да, не понимает она тебя просто, да. Это не назидание, я тебе просто объясняю, что, как бы, что это смешно. Ну, естественно, что она еще будет делать-то? Понимаете, просто, да. То есть, как не для чего жить, что ли, как это объяснишь-то? То есть для них это и есть жизнь, ты не понимаешь, что ли? То есть они сейчас как бы делают сами себе, ну я пока не поживу, потому что мне проблемы со здоровьем, мне пока плохо, или там, или еще там, понимаешь, то есть как бы ты, понимаешь, то есть это, ну это, ну поймешь он тебя, я не, ну нет, если бы было иначе, тогда было бы, да, понимает она тебя. Ну не, меня-то она возрастила, да, ну то есть как бы это, ну... Не основное удовольствие, наверное, да. Ну, да, ну то есть как бы когда в жизни все хорошо, они пьянствуют просто, да, то есть хорошо в жизни это уровень, ну это алкоголизм просто, потому что это так всегда бывало. Я просто тебе объясняю, да, ну смотри, когда все, да, понимаю, меня это не касается, то есть это просто, да, то есть это просто путь к ничему, да, то есть заработала денег и пропила. Это конечный отдых, да. То есть нету, где семья-то, где дети-то, куда все дели? Почему нет? Это меня не касается, это ваше личное, это ваше, да. Почему для тебя это не, ну как, это уже не назидание, я не знаю, а где остальное это все? Да, понимаете? Кто этому мешал, да, всем процессу, да. Меня не касается, да. Наверное, это да. Поскольку этого нету, то остается только пьянка, понимаешь? И от этого никак не убежишь. Всегда будет такая жизнь, да, понимаешь? Раздвоенный, говорит, да. Ну, да, понимаешь. А я так не хочу жить, понимаешь? Я не считаю, что... Я даже думаю, что это нормально. Ну, я не считаю, что так задумано, или как бы, не то, что задумано, ну, значит, это не жизнь получается. Жизнь это то, что вот наоборот, ну как бы, да. Ну, как бы, да, ну, вот это он имеет в виду. Да. Жизнь это труд получается, да, вот он. Да. А пьянки ее вообще не должно быть. Потребление продуктов питания, да. И того, каких. Потому что то, что мы едим, оно, в принципе, не съедобно для организма. Но меня это не касается. Например, то есть и тут много вариантов. Здоровое питание, не здоровое, все, не едай, все, точка. К примеру, я просто так говорю. Меня это не касается. Ну и как ты будешь жить эту жизнь свою? Меня не касается это. Ну вот я про это говорю. Просто это же видно, наверное. Ну да. Вот, ну как бы понимаешь, они меня считают идиотом. Я-то ведь знаю, что у моей матери, кроме этого, больше ничего нет. Понимаешь, что это ее основное занятие по жизни. Да. Ну все, то есть, ну так вот буквально, да. Да, понимаю, это значит. Наоборот, значит. Что значит наоборот? Где это наоборот? То, что она имеет в виду под словом семья, это пьянка. То есть это, ну, как бы, да. Да, это оформление алкогольного банкета, да. Конечно, да. То есть, как бы, ну, не знаю я тебе просто. Я тебе и говорю, поэтому тут смешно даже говорить. То есть, из-за других людей нельзя вообще ничего говорить. Как бы, да, понимаю, да.
поскольку у нее кроме этого больше ничего нет, есть, да, следовательно говоря,